Եվ գտելատրես որ այլ դղակ գաբաղջիկ Հովնանյան վարժարան երթալ եւ ինչու նամանավանդ խոսքդ մայրերուն ուղ է Գսկամ որ Հովնանյան վարժարանի մթնոլորտը շատ հանգիստ է աշակերտները ոչ միայն գնային մյուս աշակերտներուն որպես ուրիշ աղջիկ տղաք բայց որպես քույրեր եւ եղբայրներ ամենակարևորը որ ամեն մարդ հայ աշակերտ է պետք չունի սկալու որ դարբեր անցնես on ամեն մարդ նույն մշակույթ ունի եւ ավելի թյուրին է այդպես սորվիլ այդ ընտանեկան մտնոլորտի մեջ ուսուցչուհիները քուրան բզիկներուն վրա ինչպես իրենց զավակներուն գնան Ինչ է կոնե մեկ բամբդուր որ այդ դպրոցը քեզի չկարողացավ դալ Բամը բագաշ չէ դված Հովնանյանին Ես քիչ մը devil's advocate լամ մարզական դեսագեդո մարզական ունիկ այդ մարզական թյուրությունները Երբ որ ես թուն գուսանեի, դագաբին նոր մարզարանը չէին շինած, բայց փանեմը ետ չենք մնացած, ինչ որ ունեինք ամենը լավակույնը եղած էր, որովհետև ուսուցչուհիները իրենց լավակույնը գնային մեզի պատրաստելու համար։ Արարատը կովդ նստած է երդասարդ տղամն է այս տարի շրջանավարտ կլա Հովնանյան վարժարանեն։ Արարատ ուրախ եմ որ մեզ հետ ես ներկայացուր անցդ հաջիս։ Անունս Արարատ Գոչմեն է, 13 տարեկան եմ։ Հովնանյան վարժարանը ինձ շատ օգնած է Ինձ ավելի հայ եղած է, չեմ կարծել որ առանց Հովնանյան, եթե Հովնանյան վարժարան չէի կացած, որ այսքան հայ կնայի լավ։ Հայրենը կարծեմ լավ է, եւ հայոց պատմությունը գիտեմ եւ շատ հայ կզգամ։ Որ մեկ ուսուցչուհին քեզի իսկապես տպավորած է եւ գուզեմ անունը լսել։ Դժվար հարցում է։ Դիգնայինը կարծեմ Դիգնայինը ջանը դպրոցին անգլերենի ուսուցիչը անգլերենով գոհոսեմ որ անգլերենի ուսուցիչն է She helped me I already wanted to be a writer when I first became her student and I wanted to be a journalist but she got me more involved in poetry regular prose She got me more interested in all phases of writing rather than just journalism. Why do you think you would like to be a writer or journalist? I like to express my opinion and I feel much more comfortable doing it in writing. It just gives me a chance to tell the world what I think, what I feel, and that's very important to me. If you had to write something about Hovnanian school, what would you stress? What would you like people to know about the school? It the hayutun. It's just very important. It just teaches you everything in all aspects of the Armenian spirit, Armenian history, just everything. That's the most important thing about Hovnanian. If you're Armenian, it would be wonderful to go there because you can learn everything about your culture and your history. Alright, yesterday I was with friends and they spoke highly about a French group of students from France, from Paris, who were in Armenia on April the 24th. Եվ քանի որ հայերեն արգահասկնաս եւ անգլերեն արգուզես խոսիլ երկու լեզուներով մեջով խոսինք եւ այս բարոնը սավինձի այդքան դպավորիչ էր դեսնալ երիտասարդ տղակ 6-րդ հասարան 7-րդ հասարան 8-րդ հասարանեն հայերենով գարդահայտվեին եւ ադիգա Ֆրանսայի աշակերտությունը Ֆրանսայի նույն խնդիրն ունին որ մենք այստեղ ունենք վարգամ մտածեմ ինչ է մեր խնդրը ինչպես կդեսնաս Քաոտին խնդրը Արարատ մի քիչ դժվար հարցում է հավանաբար բայց ինչ է դժվարությունը որ ավելի մարդիկ զավակնին դպրոց չեն ղրգեր ինչ կգարձես է խնդրը Անգա մեծ խնդրեմ իմ գարձիկով շատ մահեր գսկսին որ գամած օդարանալ քեշպանն է բայց գսկսի որ անք շատ մահեր կան որ հայերասարտներ կան որ հայերեն չեն գիտեր եւ պետք է ավելի սորվին անք Հովնանյան են թուրս ինչպես որ ուրիշ միջնակարգի կամ եւ նախագծարան չի գա հայերեն դպրոցը եւ միայն երկրորդական վարժարանի աշակերտներուն համար շաբաթավերջի բան դպրոցներ կան Խրիմյանը եւ Սիեմանտո գարձեմ բայց անգեթուրս ուրիշ անք հայկական դպրոց չի գա անիկա մեծ հարցումն է գարձեմ ավելի պետք է ստեղծենք քաղաքին մեջը լավ գլա այդտեղ ստեղծենք Եվ միան շատ մահեր իրավես գոդարանան գոր, շատ մահեր հայ փնավ չեն սկար, փնավ հայ չեն ալ, միան անունով հայ են, բայց հայ չեն, անիգե դխուր պամուն է, բայց անանք կլագոր։ Արդյոք դպրոցեն զատ գա, մարմին գազմագերբություն մշակութային կամ քաղաքական կամ գրոնական
որ պետք է աշխատի այդ ուղղությամբ։ Գրոնականները, անանք շատ եկեղեցիներուն մեջ շատ անանք խումբեր կան AYF, ACYON հայեր դասարտները երգում մոդացնեն գոր ամեն անիգա երկրորդ բան է որ գնա հայերուն մոդացնել անիգա ապամանը անիգա լավ է բայց դակավին ավելի պետք է ունենանք եկեղեցիներն եւ թրոստերն դուրս Arad, you have excellent ideas. Tell me about the role of the parent. What roles did your parent play in your Armenian education? How important is the parent's role? When I was younger, from like the only language my parents spoke to me from when I was 1 through 5 was only Armenian. That's why, and that just jump-started my Armenian. Then when I went to Hovnanian, my Armenian became better and better. So that was important. And they also, just by sending me to Hovnanian, they did something important for me. Naira, you are a young talent who attends Manus School. And what would you tell friends if they spoke to you and asked you what school did you go to? What would you tell them about the school and what is their reaction? Well, first of all, they think that the school is all in Armenian, so they're really amazed at what I say. But basically, it's like going to any other school, except you have the advantage of being with people of your own heritage, and it's like people that have similarities with you because it creates such a close-knit community, and it really helped me with my identity. Like attending high school, Hovnanian really helped me with my identity because when I went, it taught me about the importance of my culture and heritage, and it gave me a significant reason to stand out from everyone else around me. Tell me about the many activities you are involved with in the school at Manus. It's a very prestigious school. Tell us more about the school you're going to and how the education of Hovnanian school helped you transfer and handle the courses at Manus. Well, Horse management. it helped me a lot actually because I'm doing really well in my classes and I'm at the top of my class. Even though other people went to Hovnanian Middle School also, and since Hovnanian is a really prestigious school, you would think that their middle school is better than Hovnanian, but it's really not that way. It depends on the person also. I mean, if someone's willing to work, then they're going to do their work. It doesn't matter like what education you have gotten, because if you're smart enough, then you're going to get wherever you want in life. And also, besides academics, I'm involved in a debate team called JSA, and the first time I went, one of the seniors forced me to debate even though I didn't want to because the debate was the Armenian genocide. So I went up in front of like 20 people and talked about the Armenian genocide, and everyone was just like amazed at how much I knew about my culture and heritage because other people, like there are a lot of French people, Persian people, but like they don't really know about their heritage and culture. Let me ask you, Naira, basically many people hesitate to send their children to Hovnanian school. What would you like to tell parents who are hearing you and want to know more about the school? Why should they send their kids to Hovnanian school? Well, if they want to keep their children Armenian, then I think it's a really good thing to send them to the Hovnanian school because education is really not a problem because they're getting the same education as any other school. It's just more advantageous because like they're learning about other things besides anything that any other school would teach. And if you one day had your own family, would you send your children to Hovnanian school and why? Yes, definitely. And Hovnanian school doesn't have a high school, and that's why I always tell my mom that I wish I lived in California because they have Armenian high schools and stuff, and I would love to go to an Armenian high school too. So I'm really happy that I went to an Armenian middle school, and I would do anything to go back. Do you have a chance to talk Armenian to people? Եվ որով եք խոսիս հայերեն? Մամայիս դեպ քուրիկիս դեպ որ չեմ ուզեր մեկը ինձի հասկնա